குட் மார்னிங், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். there are 6 postulates. நல்லா பாருங்க, கவனிச்சுக்கோங்க. there are 6 postulates இருக்குது. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது ஹெர்மிஷியன் ஆபரேட்டர், ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவேஷன், பிறகு நம்மளுக்கு நார்மலைசேஷன். வாட் இஸ் நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கறத நம்ம ஆபரேட்டர், பிறகு ஆபரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே ஓகே. நவ பிஃபோர் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் was actually classical mechanics na enna appadina Newtonian mechanics. Classical mechanics na enna Newtonian mechanics. It is used to describe the behavior of macroscopic particles. அதாவது classical mechanics எதுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா macroscopic particles like earth, ball, cricket ball, அந்த மாதிரி macroscopic particles தான் அப்ளை பண்ண முடியும். But it fails to அதாவது பாத்தீங்கன்னா microscopic particles classical mechanics fails to explain the behavior of microscopic particles. Microscopic particles na enna? Subatomic particles. Subatomic particles na enna? Electron, proton, neutron, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா subatomic particles. அதுல microscopic particles அத நம்ம classical mechanics வச்சு explain பண்ண முடியாது. So quantum mechanics was born. Quantum mechanics or wave mechanics was born. அப்போ நம்ம classical mechanics na என்ன, quantum mechanics na என்ன அப்படிங்கற ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா classical mechanics is applicable for macroscopic particles such as earth, ball, planet, etc. Quantum mechanics is used to explain the behavior of microscopic particles, especially subatomic particles. Classical mechanics is based on Newton's second law of motion. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Classical mechanics எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது? F = ma. Classical mechanics Newtonian mechanics, Newton's second law of motion கொடுத்திருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. Whereas quantum mechanics is based on Schrödinger wave equation. What is Schrödinger wave equation? H cap psi = E psi. நம்ம இத பாப்போம். H cap ங்கிறது Hamiltonian operator. Hamiltonian ங்கிறது energy operator. Total energy operator. Wave function equal to energy values and the wave function. Wave function is used to describe the behavior of the microscopic system or quantum mechanical system. He was awarded Nobel Prize for deriving this Schrödinger equation. He was awarded Nobel Prize. Nobel Prize கொடுத்தாங்க. எதுக்குன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை அவர் derive பண்ணாரு to explain the behavior of microscopic particles. ஏன்னா classical mechanics failed to explain the behavior of microscopic particles. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா classical mechanics the exact path of the particle, macroscopic particle is defined. நம்ம exact path அல்லது trajectory define பண்ணிடலாம். இங்க it does not give the exact path. It only gives the quantum mechanics gives the probabilities of finding the electron. Probability of finding the particle or electron in the. Okay, now let us see the postulates. There are 6 postulates based on which the formations of quantum mechanics actually the formations of quantum mechanics were based on the 6 postulates. Okay, using the 6 postulates we can apply to for example particle in one-dimensional box, particle in two-dimensional box, hydrogen atom problem, rigid rotator. We will see. Okay, there are 6 postulates. We will first quickly study what are the 6 postulates. Okay, the first postulate is the physical state of a system. The physical state, a state of a system is at any time t is described by the wave function. What is a wave function? A wave function depends on the position and the time. Remember, for one-dimensional particle, the wave function is a function of position and the time. Whereas for three-dimensional particle, for a particle in a 3-dimension, then the wave function is a function of x, y, x-axis, y-axis, z-axis, and the temperature. Time, x, where x, y are Cartesian coordinates you have studied. So
the physical state of a system, you have a quantum mechanical system. The physical state, the state of a system is described by, at any time, is described by the wave function. Okay, what is wave function? It is used to describe the state of, physical state of a system. Okay, now, what are the properties, what are the characteristics of wave function? What are the characteristics of, this is very, very important, it's a common question. What are the characteristics of wave function? The wave function and its first derivative, d psi by dx with respect to x, d psi by dx square. Okay, d square psi by this double derivative or continuous function or continuous function are known. No, finite are known. Finite is a single value, definite value. Single value are ஒரு at a time ல ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும், ரெண்டு வேல்யூ இருக்க கூடாது. ஒரே டைம்ல ரெண்டு இடத்துல இருக்க முடியாது. ஒரு பர்சன் வந்து at a timeல ஒரு எலக்ட்ரானோ ஒரு பர்சனோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும். So ரெண்டு இடத்துல single value for all values of x. Okay, so the wave function, what are the important characteristics of wave function? The wave function psi, its first derivative d psi by dx and its second derivative d square psi by dx square are a continuous function, finite function and single value function for all values of x, for any values of x. Okay, the psi, the wave function is also normalized. What is normalized? It is a mathematical condition. It is a mathematical normalization condition. Is nothing but psi star psi dx integral minus, the limit is minus x to plus x. The particle can be present in minus x, this side minus x and this side plus x. So is equal to 1. This is the normalization condition. What is normalization condition? The physical significance is that the probability of finding the electron is equal to 1. See, the particle, the total probability of finding the electron, the maximum probability value is equal to 1. Therefore, definitely it is present. Definitely. Therefore, the overall probability of finding the electron within the space minus x2 plus x equal to 1. Okay, that is the normalization condition. That is the normalization condition. It is a mathematical condition where psi is the wave function, psi star is the complex conjugate of psi. What is complex conjugate? That is, for example, a plus ib is the function, wave function psi. Okay, psi equal to this. Then psi star equal to complex number involves the I minus I, complex number. Psi star is the complex conjugate of psi. For example, this is a sine wave, cos wave. They are all continuous function. And single value finite. For example, with one particular value psi x, and this will be single value. Okay, psi has a particular definite value or finite value, single value, continuous. Wave function is continuous. Similarly, the first derivative and then second derivatives are also continuous. Okay, let us now see the third postulate. Third postulate என்ன சொல்றதுன்னா, for every observable physical property. இப்போ in a quantum mechanical system, what are physically observable property? இப்போ எனர்ஜிங்கிறது ஒரு நம்ம எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணுவோம். எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குது. அதே மாதிரி பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். அப்ப அதே மாதிரி ஏ ஜெனரலா சொல்லலாம், ஏன்னு வச்சுக்கணும். அல்லது மொமெண்டமும் அப்சர்வ் பண்ணலாம், எவ்வளவு மொமெண்டம் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு. அப்போ ஃபார் எவ்ரி பிசிக்கலி அப்சர்வபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் அன் ஆபரேட்டர், அதாவது ஒவ்வொரு பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஒரு ஆபரேட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல சொல்றாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ ஃபார் எவ்ரி பிசிக்கலி அப்சர்வபிள் ப்ராப்பர்ட்டி such as position, energy, momentum, linear momentum or angular momentum, etc. That corresponds to an operator in quantum mechanics. So energy na namukku Hamiltonian operator, position na position operator, x cap, h cap. This is the classical expression. Upon the classical expression is the quantum mechanical operators can be derived from the classical expressions. அதாவது நம்ம கிளாசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல இருந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை டெரைவ் பண்ணிடலாம். அப்போ பொசிஷன் ஆபரேட்டர்னா எக்ஸ் கேப், இது வந்து என்னது பிசிக்கலி அப்சர்வபிள் குவாண்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏ கேப். இது மொமெண்டம்
momentum the operator is the quantum mechanics E cap. We will first further see what are operators, how the various operators, Hamiltonian operators, linear momentum operator are derived. Okay, in the class. And the fourth postulate is very important, eigenvalue equation. What is eigenvalue equation? A cap psi. What is eigenvalue equation? The eigenvalue equation is given by A cap psi equal to A psi, small a psi, where A is the eigenvalue, where A is the eigenvalue. For example, A cap Hamiltonian operator operates on a wave function, this is an operator, Hamiltonian operator, operates on a wave function to give the observed values, to give the eigenvalues or observed values, the allowed values of this eigenvalue equation are called eigenvalues. The allowed values, what are the allowed values? So these are allowed values or eigenvalues of this equation are called eigenvalues. Okay. Therefore this equation is called eigenvalue equation. Okay. Now let us now see the fifth postulate. That is very important. Expectation value. What is expectation value? It is often asked. What is the average value of an observable property? For example, the average value of an observable property A and its operator A cap is obtained by using this relation. Expectation value is obtained by using this relation for an observable property A corresponding to an operator A cap. Okay. It is described by the wave function psi. It is described by the wave function. The system is described by the wave function psi. Therefore, integral psi star A cap psi dx divided by psi star psi dx. You know psi star psi dx equal to 1, normalization condition. According to normalization condition, the wave function is normalized. The wave function is normalized according to quantum mechanics, the second postulate. Therefore, this term is, the denominator is equal to 1. Okay. So, using this relation, we can calculate the expectation value of an observable property. For example, observed energy. What is the x cap? For example, you can write x cap equal to the average value of x. The average value of x given by then x cap. Okay. Similarly, you can write Hamiltonian of E. The average value of E. Then you put here h cap. Okay. You write two examples so that கொஞ்சம் பெருசா தெரியும், நல்லா பெருசா தெரியும், expanded-ஆ தெரியும். அடுத்து sixth postulate, Hermitian operator. What is Hermitian operator? It is very important. இப்போ any physically observable quantity, for example, a physically observable quantity can be represented by a Hermitian. அப்போ Hermitian என்ன அப்படின்னா, a Hermitian operator is said to obey this relation, mathematical relation. அதாவது Hermitian operator, A cap is Hermitian operator, இந்த relation, இந்த mathematical condition அது obey பண்ணணும். Okay, it should obey this relation. What is this relation? This is also called turnover rule. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது இன்னொரு இது சொல்லுவாங்க, turnover rule வாங்க. இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல, இந்த இதுதான் எழுதிருக்கோம். இதுல பாருங்க psi I கொடுக்கும் star A cap psi j dx. இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இந்த ஃபேக்டர் இங்க கொண்டு வந்துறோம். இத இங்க கொண்டு வந்துட்டு இத இங்க கொண்டு வந்துறோம். அப்போ என்ன வந்துரும்? psi j முன்னாடி psi j வந்து இங்க வந்துருது. அது psi I வந்து அங்க போயிடுது. இந்த ஸ்டார் வந்து அங்க சேர்த்து போடுறோம். ஆபரேட்டருக்கு சேர்த்து போட்டு dx போடுறோம். So this is called, this mathematical expression of Hermitian operator is called turnover rule. அதாவது நம்ம என்ன செய்றோம்? இத இங்க போட்டு இத இங்க போடுறோம். Where psi a and psi j are the wave function of the physical states of a quantum mechanical system. Okay. இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா A capங்கிறது என்னது? The operator for the physically observable quantity A. Okay. So அடிக்கடி இது கேட்பாங்க, what is Hermitian operator? அப்போ Hermitian operator is said to be Hermitian if it obeys this relation turnover rule. Okay. So based on the இத வச்சிட்டு நிறைய உங்களுக்கு வந்து நிறைய क्वेश्चंस கேட்பாங்க. What is the eigenvalue equation? What is how is expectation value is calculated?
அடுத்து வாட் இஸ் எமிஷன் ஆப்ரேட்டர், வாட் இஸ் டர்ன் ஓவர் ரூல், வாட் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டர், ஆப்ரேட்டர்னா என்ன, அதுக்கடுத்து வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன், வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அடுத்து வாட் இஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன், வேவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கேட்பாங்க. நல்லா படிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி. வில் கண்டினியூ வித் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ரைட்டா?